Yeah, it blinks a lot. Veena. As promised, we will begin at 6 p.m. sharp. Thank you all for coming here at 5:45, 5:50. Yeah, we went. Sunset, and when it is sunset, wherever he reaches, he will cook the food, eat and sleep there. That was his routine. One day he reached a crematorium, and there he found that there was a funeral pyre burning. So he was very happy, the fire is there. So he went inside the crematorium, took 2 logs of wood, cooked his food, ate and slept there. Now in the middle of the night, there was so much noise, like screeching, screaming, loud laughter, roaring, as though some 1,000 drums are being played. So Narayan's brother woke up and looked. And what did he see? He saw the Chodala Bhadrakali with all her accomplices standing there. And they were very angry. And Bhadrakali was a sight to see, very fearsome sight. Her eyes were spitting fire. She had a garland of skulls around her neck, and she had a beheaded head in the hand, and one hand she was carrying a sword. And she came with such strong steps. Her anklets were making so much noise. They were angry because there was a man in the crematorium. It was their time to dance, and the man Narayan Brandhan was sitting there. So they came to him. Get out from here. We don't want any man over here. This is our time to dance. But Narayan Brandhan was very cool. He said, why should I go? I came here first. You go. But her accomplices started making such terrifying faces, trying to drive away, frighten Narayan Brandhan. But he was very cool. Then Kali realized that this was not an ordinary man. He was divinely blessed. So she said, I know that you are not an ordinary person. I am sorry for what I have done. Please, we will go and dance somewhere else. But please ask us a boon, because it is our custom to give a boon. So Narayan Brahman said, no, I don't want any. Leave me alone. I want to sleep. But Kali said, no, you have to ask us for a boon, otherwise we cannot go somewhere. So Narayan Brahman said, can you tell me when I will die? So Kali said, yes, that I can tell. And she said some date. In such and such a day, you will die. Can you give me one more day to live as a boon? Can you extend my life by one day? She said, no, all that I can't do. It is the prerogative, it's all decided by the Creator. I cannot interfere. Then can you make me die one day earlier, one day less on this earth? So she said, no, I cannot do that. I cannot interfere with God.
oh, you can't give me whatever I asked for. Then you go, I am going to sleep. But Kali said, no, please, you have to give you a boon. Then Narayana Brahman's left leg was swollen with elephantiasis, filaria, mandannu parayum nammal Malayalee. So he said, can you shift this swelling from my left leg to the right leg? That Kali said, that I can do. And she did that, and she went away happily, and Narayana Brahman went back to sleep. This is one episode from Narayana Brahman's life. Now when I read this, one question came to my mind. That is, if Kali could shift the disease from one leg to the other, why did Narayana Brahman ask Kali to cure him of the disease completely? So I was, I don't know whether he was trying to convey some valuable truth to us. Yes. Okay. Anyway, I will leave the question to the audience, and there is no right or wrong. Whatever you feel, you can tell, or Meera, you can take over. Thank you for listening to me, and I hope you enjoyed this. Thank you so much, Ursula. This is an eternal question, and everybody faces the question. We don't know the answer actually. Everybody can frame the answer as they want. It is left to the listener or the person who listens to the story. ഇവിടെ എന്താ നടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിലത്തെ കയറ്റിറക്കങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു, ആ തത്വങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ. ഭ്രാന്തനല്ല, ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെയും ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ഒരു തരത്തില്. ഇത് നല്ലതരം ഭ്രാന്തായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും അതിലെന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം, ക്ഷണികത എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണ ഒരു കഥാമൂല്യം ഈ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനിലുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ കഥകളൊക്കെ. ഓരോരോ കഥകളിലും ഓരോരോ മുത്ത എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നിർത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ വത്സല ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് വളരെയധികം നന്നായി. കാരണം എന്താണ് ജീവിതം, നമ്മൾ നെട്ടോട്ട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാനും അതിനും തരും. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ സമ്പാദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താലും എന്താണ് അടുത്ത നിമിഷം എന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് മേലേക്ക് കയറ്റണത് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ തന്നെ അറിയേണ്ട നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് അത് താഴത്തേക്ക് ഉരുണ്ട് വീഴണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വത്സല ഫോർ ഗിവിംഗ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റോറി. നമ്മള് ഈ അല്ല, നാരായണ ഭ്രാന്തൻ തോട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് വർത്ത്. ഒരു കാലം വന്ന് മറ്റേ കാലിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മന്ത്. സോ ഹി സെഡ് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ദിസ് he was a person actually. നാരായണ ഭ്രാന്തൻ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഇത് ആ ഭ്രാന്ത എന്നുള്ള ഒരു മേലങ്കി എല്ലാരും കൂടി അണിയിച്ച കാരണം അതങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത That's a good explanation. Okay. Yeah, I leave it to you all. Now we move on to നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഗോപകുമാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ട കഥകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്, അഭിനേതാവാണ്, മോഡലാണ്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്ന ചില കഥകളുടെ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അത് ഇതിപ്പോ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കഥകളായിരിക്കും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലർക്ക് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാലും നമ്മുടെ ലൈഫ് ജേർണിയിൽ നമ്മൾ അവരെയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഗോപകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മീര എന്നോട് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഒരു അങ്കലാപ്പായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയാന്നുള്ളത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പിന്നോക്കം പോയി ഈ പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ബാല്യകാലത്ത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തോന്നി. അതോടുകൂടി ഗൃഹാതുരത്വം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആർക്കും എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ധാരാളം നാടൻ കഥകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് പുരാണ കഥകളാണ് കേട്ടിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും അത് എന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം പാലക്കാട് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം.
ധാരാളം കുട്ടികൾ, 8-10 കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, പല പ്രായക്കാരും ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവരായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നും സന്ധ്യാനാമം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒരു കഥ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴാ ഒരു സമയമൊന്നുമില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി കഥ പറയും. കുട്ടികളെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തശ്ശി കഥ പറയും. സാധാരണ ഈ കുഴക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് അപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശി പുരാണ കഥകൾ പറയുന്നത്. ഈ ശരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ, പിന്നെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്, ശ്രീരാമൻ, ഇവരുടെ കഥകളാണ് സാധാരണ പറയാറ്. ഈ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത്. ഈ കഥകൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ പുരാണ കഥകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ദോഷം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് കുറെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ശ്രീരാമനെ പറ്റി പറയും, ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനാണ് ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ. കഥ കേൾക്കും, ഈ വായ്മൊഴിയായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇന്ററാക്ഷൻ പറ്റും. പിന്നെ വായ്മൊഴിയിലെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എഴുതി ചേർന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ പോലെയല്ല, നമുക്കതിന് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ശ്രീ ഹനുമാനെ. അതിന് കാരണത്തിൽ ഹനുമാന്റെ ഭക്തിയും ശക്തിയും എന്നെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ കഥയായി കാറ്റിന്റെ വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ 3.5 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നടക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഹനുമാന്റെ ഒരു ശക്തി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയാലും വേണം. അത് കൂടാതെ ഹനുമാന്റെ ഈ ഹനുമാനാണ് ഈ ലക്ഷ്മണൻ അസന്നരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മൃതസഞ്ജീവനി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹനുമാനാണ് ഹിമാലയ സാനുഗ്രഹത്തിൽ പോയി, ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഏരിയ. അവിടുന്ന് മലയും കൊണ്ട് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണും ഒരു വീഴുമല എന്നൊരു സ്ഥലം, മല, ഒരു വീഴുമലയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാട്ടുകാരെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹനുമാൻ ഈ മൃതസഞ്ജീവനി കൊണ്ടുള്ള പർവ്വതം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊന്നൊരു കഷ്ണം താഴെ വീണു, അതാണ് വീഴുമല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൂടി ഒരു ഞായറാഴ്ച വീഴുമല മൃതസഞ്ജീവനി ഉണ്ടോ എന്ന് അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് കുറെ ചെടികളൊക്കെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു. ചിലപ്പോൾ അതിന് മൃതസഞ്ജീവനി ഉണ്ടായിരിക്കാം, അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പഴയ കഥകളുടെ ഓർമ്മകളും. പിന്നെ ഈ കഥകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഈ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് പുരാണ കഥകൾ വളരെ സഹായമായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ അതെ, കഥകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഹനുമാനോടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഇതായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കഥകള് വായ്മൊഴിയായി പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അത് നമ്മൾ മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ കാണുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ടോ, എല്ലാം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കും. ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്ക് നമ്മുടെ പോക്കറ്റാണെന്ന് പറയും. അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിന് ചൈതന്യം ഇല്ലാത്ത. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. വളരെ 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 നന്ദി. എന്തായാലും നല്ലൊരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ബാല്യകാല സ്മൃതിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത്. അത് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഹനുമാന്റെ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പലർക്കും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഹനുമാനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹനുമാന്റെ ആ ഒരു ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലവും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. നമുക്ക് സജി വർഗീസിന്റെ ശബ്ദം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കാം. അദ്ദേഹം ഒരു മലയോര പ്രദേശത്തു നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പച്ചപ്പ് പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കഥകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അത് ഓർമ്മ ചുരുക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ആദ്യം ഈ മലയാള ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളോട് വീരാറ്റൂടെ നന്ദി പറയാം, ഇത്തരം ഒരു വിഷയം സംഘടിപ്പിച്ചതിന്. കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി, ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തേക്ക്. ചേച്ചി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു.
വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ച് 4 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സ്കൂളിലെത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഥകൾ, ഇത്തരം കഥകൾ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അമ്മാമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് ഒരു കുട്ടികളെ കൂടിയിരുന്ന് കഥകൾ. അമ്മാമ്മച്ചിയുടെ ഈ കഥകൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അമ്മാമ്മച്ചി ആദ്യം ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിക്കണം. മുറുക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. ഈ വെറ്റി അടയ്ക്കായും ചുണ്ണാമ്പും പോയിലൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ അടയ്ക്ക കൊടുക്കണം. മരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അമ്മച്ചി കഥകളെങ്ങനെ ഒരിടത്തൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാട്ടിലെ സിംഹത്തിൻ്റെ കഥ, ഇതുപോലെ തന്നെ രാജകുമാരിയുടെ കഥ, കളഞ്ഞ പോലീസിൻ്റെ കഥ. കഥകളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ കഥയുടെ അവസാനം ഈ കഥയ്ക്കൊരു സന്ദേശമുണ്ട്, നന്മയുടെ സന്ദേശം. നമ്മൾ ആ ബാല്യത്തിലും ശൈശവത്തിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഹനുമാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇതങ്ങ് സംശീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളാവും, ഇതിൻ്റെ നായകനായിട്ട് നിന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല വിവാഹ ദിവസമൊക്കെ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ വരും. ഇതേ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാവനയുടെ ചേർക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് പഠനത്തിൻ്റെ ആയി ഒരു കൗമാരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വന്ന എന്നെ സ്വാധീനിച്ച 2 വ്യക്തികളുണ്ട്. എന്നെ സ്വാധീനിച്ച് എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു രാജകുമാരൻ്റെ കഥ, കപിലവസ്തുവിലെ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ്റെ കഥ. ഏതൊരു രാജകുമാരനും പഠിക്കുന്നത് രാജ്യഭരണവും ആയുധ വിദ്യാഭ്യാസവും നായാട്ടും എങ്ങനെ രാജ്യമോ ഭരണ നൈപുണ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളർത്തുന്നുണ്ട്. ആ വളർത്തമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും അനുകമ്പയുടെയൊക്കെ ഒരു കഥ. ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കസിനുള്ള ദേവദത്തൻ സമപ്രായക്കാരാണ്. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അസ്ത്രവിദ്യയ്ക്ക് ഒരു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയെ അമ്പെയ്തു. പക്ഷി അമ്പെയ്ത് താഴെ വീണു. ദേവദത്തൻ വളരെ അമ്പ് കുതിക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നു. എന്നാൽ സിദ്ധാർത്ഥ ചെയ്തത് അതല്ല. അദ്ദേഹം ആ പക്ഷിയെ പോയി എടുത്ത് അതിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളഞ്ഞിരിച്ച് ആ അസ്ത്രം, ആ അമ്പെടുത്ത് സ്വന്തം കൈത്തണ്ണയിൽ കുത്തിയിറക്കി ആ വേദന മനസ്സിലാക്കി. പിൽക്കാലത്ത് മഹാനായ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ശൈശവമായിരുന്നത് മഹാനായ ശ്രീബുദ്ധനായി മാറി. ബാക്കി ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു കുട്ടി. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സൈന്യത്തിൽ ചേരേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥകളെല്ലാം കേട്ട് അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനായ ഒരു സൈന്യാധിപനായി തീർന്നു. പിൽക്കാലത്ത് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് ലോകത്തിന് സന്ദേശം കൊടുത്ത മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ്. ഇത്തരം കഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഥകളിലും ഒരു നന്മയുടെ സാരാംശമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കഥകൾ കേട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും. 1 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്ന ഒരു കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടെ. ഈ കഥയുടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സജി. നമ്മള് കുറെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ ചിരഞ്ജീവിയെ ഹനുമാനെ പോലെ നാരായണ ഭ്രാന്തന്റെയും ബുദ്ധന്റെയും വല്ല തക്ക വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലും സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ. ഹനുമാൻ ചിരഞ്ജീവി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. സജിയുടെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയത്. നന്ദി. 3 പേർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം. Thank you so much. May I invite Mr. Hari Verma and Mrs. Rajni Manohar. Hari Verma is the MD and Chief Physiotherapist, a sports rehab specialist at Raja's Clinic. Bakam, as a physiotherapist, he has participated in the London Olympics 2012, 2010 Asian and Commonwealth Games. He plays mridangam and loves poetry. Mrs. Rajni Manohar is a social worker and has served several social organizations in high posts, well known at CTMA, FEMA and all the Malayalam Samajans.
So back to me, Rajay. താങ്ക് യു സ്വപ്ന. നമ്മളിപ്പോൾ വാമൊഴിയും പിന്നീടൊക്കെ കേട്ടു. അതേപോലെ തന്നെ വായ്പാട്ടുകളും കഥകളുടെ ഉറവിടമായിരുന്നു. വായ്പാട്ടുകളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് കഥകളും നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തില് ഒരു വായ്പാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ രജനി, കണ്ണൂർ വടകര സൈഡാണ്. അപ്പൊ രജനി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഏതൊരു വായ്പാട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോണത്? ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ വടക്കൻ പാട്ട്. എന്നാ അതന്നെ കേൾക്കാം. 4 വരി പാടിയിട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളി ക്ലബിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ കാരണവും നമ്മളെ എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്. ചേച്ചിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കാണ്. അതുപോലെ മലയാളി ക്ലബിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും. നമുക്ക് പാട്ടുകൾ തുടങ്ങാം. ആറ്റുമണമേലെ ഉണ്ണിയാർച്ച ഊണും കഴിഞ്ഞങ്ങൂറക്കമായി ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നവും കണ്ടു പെണ്ണെ അല്ലിമലർക്കാവിൽ കൂത്തല്ലാണേ അയ്യപ്പൻ കാവിൽ മേളക്കല്ലാണേ അയലാളർ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വപ്നവും കണ്ടു പെണ്ണെ പുലരുവാനേരാവുള്ളപ്പോൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നല്ലോ ഉണ്ണിയാച്ച കാക്കൂന്തൻ നന്നായി കുടഞ്ഞു കെട്ടി ആടകൾ നന്നായി കുടഞ്ഞോടുത്ത്. അങ്ങനെ രജനി, നമ്മുടെ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ വരവാണ് അല്ലെ? അതെ. ഉണ്ണിയാർച്ച എങ്ങനെയാണ് രജനിയെ സ്വാധീനിച്ചത്? ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ഒരു ധീരവനിതയായിരുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ അച്ഛമ്മ ചെറുപ്പത്തില് അടുത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടല് പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛമ്മ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ ഈ കഥ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കണേ ചെറുതിൽ. അപ്പൊ അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞോട്ട് അതൊരു ധീരവനിത, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ പെണ്ണും. കാരണം പിന്നെ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ഭർത്താവ് അവിടെ പിന്നെ അല്ലിമലർക്കാവിൽ കാണാൻ പോകുന്ന അയ്യപ്പൻ കാവിൽ വിളക്കുണ്ടെന്നിട്ട് അത് കാണണമെന്നായിട്ട് ചാടി പിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, പാടില്ല, അങ്ങാടിയിൽ റൗഡികൾ ഉണ്ടാവും, തെമ്മാടികൾ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനേ പാടില്ല എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു. വന്നിട്ട് അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഭർത്താവും ബ്രദറും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അതൊന്നും വകവെക്കാതെ അല്ലിമലർക്കാവിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതേപോലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ ഒരു ധീര വനിതയായി തീരണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടായിരിക്കും രജനി ഒരു ചെന്നൈയിൽ വന്ന് ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഘടനകളിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. അതാണോ പ്രചോദനമായിരുന്നത്? അത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആ ഒരു ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ഒരു പ്രതീകം അതായിരുന്നു. അതെ, അതുപോലെ അത് ഒരു കുറച്ച് മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സംഘടന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോ നല്ല ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വരും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കണക്കിലെടുക്കില്ല, മുന്നോട്ട് പോയിട്ടേ ഇരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ. വളരെ നന്ദി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഈ പഴമയുടെ സുഗന്ധം പേറിയിട്ടുള്ള കഥകൾ പെയ്തിറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. അതായത് ഈ പഴമ ആ കാലത്തെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ, ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സുഗന്ധം പേറിക്കൊണ്ടുള്ള കഥകളാണ്. അത് നമ്മുടെ ഹരി വർമ്മരാജ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം. താങ്ക് യു. ഞാനും കഥകൾ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരു പാട്ടാണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരിക. ദശാവതാരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ട്. അത് അമ്മുമ്മയും അമ്മയും പണ്ട് വീട്ടില് തൈര് കടയെ അങ്ങനെ ഒരു കട പോലെ വെച്ച് ഒരു വലിയൊരു കലത്തിൽ വെച്ച് അടുക്കളയുടെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇതെപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും. ആ ഒരു സമയം സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാതെ രാവിലെ തൊട്ട്. അത് ഇങ്ങനൊരു രീതിയിലാണ് ആ പാട്ട് പോവാറ്. എന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നൊരു പാട്ടാണ്. വേദങ്ങളോതി തിരഞ്ഞാതരാൽ കാണാതൊരു വേദാന്ത സാരമൂർത്തിയാം ഗോപാലകൃഷ്ണ വേദാന്ത സാരമൂർത്തിയാം
വിശ്വം ചമച്ചും നിന്നും രക്ഷിച്ചും സംഹരിച്ചും. ഇതിനിടയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ആ താളത്തിലാണ് പോവാ. വിശ്വം ചമച്ചും നിന്നും രക്ഷിച്ചും സംഹരിച്ചും വിശ്വത്താൽ ലീലയാടുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ശാശ്വതമൂർത്തിയും നീയേ. ഇതിലൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തത്വമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരിലുള്ള നന്മയെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളാണ് പെട്ടെന്ന് കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ പാട്ടുകൾ ഓഡിയോ കാസറ്റ് രൂപത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങി. അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ വായിക്കും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്കത് മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ആമയും മുയലിന്റെയും കഥ, അതിനകത്ത് കാസറ്റ് തരംഗിണി ഇറക്കിയിരുന്നു. യേശുദാസിന്റെ കുറെ കാസറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. അത് ഒന്ന് മറ്റേ ഒരു കൊക്കിന്റെ കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടൊരു കൊക്ക്, പണ്ടാര കൊക്ക്. കേട്ടവരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി അതിലുണ്ടാവും എല്ലാവരും. പഞ്ചമി കുളങ്ങരയിൽ ഭജനമിരുന്നു പല്ലു കൊഴിഞ്ഞൊരു ചെന്നായി, ഒരു പാടുവയസ്സൻ ചെന്നായി, മറുകരയിൽ മഹർഷിയെ പോലെ തപസിരുന്നു. ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കഥകൾ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ്. അതായിരിക്കണം ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പം മുത്തശ്ശി കഥകളിലും നാടൻ കഥകളിലും മുക്തരാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അത് ഈ രൂപത്തിലും ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പിന്നെ ആമയും മുയലും പിന്നെ ഒരു കുപ്പക്കയും കാക്കയെന്നൊരു കഥ പണ്ടെപ്പോഴും അമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്. അല്ല, ആ ഒരു കാക്കയും കുപ്പക്കയും എന്നുള്ള കഥയിൽ നിന്നാണ് കാക്കയുടെ കളർ കറുപ്പ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഈ കുപ്പക്ക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. അതൊരു പക്ഷിയാണെന്ന് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രാവിന്റെ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വെളുത്തൊരു പക്ഷിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീല കളറുള്ള പക്ഷിയെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കഥകൾക്കപ്പുറം ഒരു ഭാവനയെ വളർത്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നാടൻ കഥകളുടെ സാങ്കത്യം അന്നും ഇന്നും എന്നും പ്രസക്തമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. വളരെ നന്ദി ഹരി, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നാടൻ കഥകളുടെ സാങ്കത്യം ഉണ്ട്, ഇന്നുമുണ്ട്. നാടനായാലും മോഡേൺ ആയാലും കഥകൾ തന്നെയാണ്. പല കഥാസാരങ്ങളും നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മുത്തുകൾ നമുക്ക് വാരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ നന്ദി. നമ്മൾ അടുത്തൊരു യുഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. വായനയുടെ കാലം, വസന്തകാലം വരമായി. കുട്ടികൾ അച്ചടിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു മാജിക്, ആ ഒരു ഒരു ആകർഷണത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിടിയും വലിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. മതി ഓരോ ആള് ഓരോ പുസ്തകം എടുക്കുക, വഴക്കിടല്ലേ? എടുത്തോളൂ. കം take the book and go. Yes, great. So next we have our panelists, Mr. Jose, Ms. Radha Venugopal, Ms. Shyamala Jayaprakash. May I invite them on to the dais, please? Mr. Jose, an engineer by profession, owns his own company called Pacific Well. In fact, we all call him Pacific Jose. Alright, so we call him Pacific Jose because of his company. He enjoys public speaking and is a very amicable gentleman. Mrs. Radha Venugopal has worked as a librarian in charge at Bhavan's Rajaji Vidyashram for more than 25 years. She has been very active during her career. She's coordinated and conducted several co-curricular activities, etc., training students. Mrs. Shyamala Jayaprakash, well known to all of us, chairperson of Ashan Memorial, philanthropist, social worker, passionate about music and poetry. Thank you. Now we begin with Radha Venugopal. A library is a place vibrating with ideas എന്ന് പറയുന്നു.
So you have been a librarian for long, and you have come across different age groups of children. Now you can talk about their passion and how it is, from the reading to the digital, the transition. Anything what you can say about those? To tell you the truth, my storytelling thing has not started with Muttashi. This is correct. ഞാൻ മുത്തശ്ശി കഥ കേട്ടിട്ടല്ല വളർന്നിരിക്കുന്നത്. So my exposure to storytelling is through reading books like Hans Andersen, Grimm's fairy tales, and Aesop's fables and all that. And these simple stories with morals and with fairies and magic and all that. So, all that used to fascinate us. We used to keep reading it over and again. And these characters stayed with us in the early growing years. Cinderella and Snow White and Red Riding Hood were part of our growing up years. So much so that even when we played games, we used to play act, we used to play scenes from these stories. Now, when it came to my children's time, things were slightly different. They were lucky that they started listening to stories first. Someone gave them a set of audio cassettes, which was a BBC cassettes, which had a recording of all the folk tales and children's stories. It was recorded beautifully with excellent diction, with musical interludes, with expressions. So they were so fascinated. Even before they started reading and understanding English, they used to keep listening to it over and over again. So by the time they were 5 or 6, they knew all the stories by heart. And they used to keep reciting it with music and all those expressions. So reading from there, transitioning to reading was not very difficult after that. Now when it comes to children now, there's slight difference how children read now. They do read fairy tales and old stories, but not as much. Because now there are a lot more options in the market. And parents are quite discerning. They don't like this. They think the stories which we grew up on are not appropriate for children now. They overanalyze all these stories. So things like Cinderella being very docile is not taken as a good role model, or if say Cinderella's sisters are described as ugly and mean, you can't say ugly, that's body shaming. Or if you have the big bad wolf being pushed into hot water, it is cruelty to animals. So they keep analyzing all these stories. So that is one reason why I didn't read this FolkTales as they were. There are various modifications of the stories which have come up now. Other than that, there are a lot of children's literature now, which includes these old models of those days, plus a lot more values of modern times like gender sensitivity, inclusion, environmental issues. Other including there are a lot more books coming up. So children prefer that. They relate more to those kind of stories. Other than that, even the children have become much smarter, very aware. They know exactly what they want. They have an opinion about everything, and they're very vocal. So you can't, like, we used to listen to a story, enjoy it, and no questions asked. Yes, we just take it as that. So now children ask questions. Like my granddaughter asked her mother after reading Cinderella, how can you marry a person just because a pair of slippers should suit you? That's a valid question. Huh? So it was like in school when we told them the story of Rapunzel, and we told them that Rapunzel was locked up in a tower. Some child stands up and says, why did she call the child helpline? So children are so aware. It's good. Absolutely. It's very good, but that's how things are now. So how do you find your, when you were there as a librarian, the passion for the books, could you just point out which are the books that were their favorites, and how, from the reading and to the digital that they had gone to and then stopped taking books? Initially they all start with these small stories. Then magic is one thing which fascinates all of them. Yeah, that's right. Digitally happens more of, not in Schools. It's much later. And digital, I don't think anything wrong in audio with thing and all that. It's only when it comes to too much of screen time and visual stuff that is. Otherwise, listening to audiobooks is just as good as reading or listening to Muttashi Kathas. Yes. Because it activates your brain. Yes. And children interpret these stories differently. Yes. Like I told you yesterday, I was telling her about Yeah, please. It's a very interesting. I have a 6-year-old grandson, and my husband had written a very simple story for him about a pet cat that gets lost.
they look all over, and finally they find the cat hidden under the staircase outside the house. So he read the story and he asked me, Amma, what is the moral of the story? So honestly, I didn't think a story like that had a moral in the first place. It's such a simple story. So I said, okay, maybe it's that whenever you go out of the house, you should ask your parents. You shouldn't go out of the house without asking your parents. So he says, no, that's not the moral. The moral is that if you lose anything and you look for it, you'll finally find it. So I was quite surprised. He's only 6. His outlook and his moral values are more positive and optimistic than mine. So, that's the whole, yes. So the whole idea of reading is how to trigger the mind and how to activate the mind. So as long as you enjoy reading a book and it activates some part of your brain, I think any kind of reading is good. Thank you, Radha. Thank you so much for sharing these interesting thoughts of yours. Thank you. Now we go to Jose. ജോസിന്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോസ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ട്രാവലിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ബുക്സിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവലിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത് അല്ലെ? ട്രാവലോഗ്സ് ആണ് അധികം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പറയും. ചേച്ചി എന്നോട് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് നാടോടി കഥകളെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ മുത്തശ്ശികളും മുത്തശ്ശന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ. എനിക്ക് ആരും കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ പള്ളിയിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ച ചില കഥകളായിരിക്കാം. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു വേറെ എന്താണ് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നത് എനിക്ക് ട്രാവലോഗ്സിനെ കുറിച്ച്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു, പോലീസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ലേറ്റായിട്ട് ആരും കഥ പറഞ്ഞു തരാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10 വയസ്സിന് തൊട്ട് ടീനേജ് ടൈമിൽ നേരിട്ട് ലൈബ്രറി പോകലായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൈബ്രറിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ക്യാച്ച് ആയത് ട്രാവലോഗ്സ് വായിക്കാനാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല, പക്ഷെ അതാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് തൃശ്ശൂരുള്ളത് ടൗൺ ഹാൾ ലൈബ്രറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പോകും, എല്ലാ ട്രാവലോഗ്സും ഒരുമാതിരി അവിടുത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ മെയിൻ നമ്മുടെ SK പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ ട്രാവലോഗ്സാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലോഗ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അധികം ഭാവനയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും സഞ്ചാരം നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യില്ല, ഭാവനയിൽ വരില്ല. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നും. അത് വളരെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭാവനയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വിഷ്വലും വേണം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, അവരെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അതും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാം. അതെ, അതില് എനിക്ക് SKയുടെ കുറേ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബാലിദ്വീപാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കുട്ടികളോടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. ചേച്ചി ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വയസ്സായതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് മോള് പറയും, അന്നത്തെ കാലത്ത് SK പൊറ്റക്കാട് ബാലിദ്വീപിലേക്ക് എങ്ങനെയാവും പോയിന്റ് ആവുക? എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ്? ഒരിക്കലും അന്ന് വിമാനമൊന്നും അത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടില്ല, കപ്പലിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഭാഷയില്ല, അപ്പോൾ ദ്വിഭാഷയെ പിടിച്ച് ഭാഷകൾ കൈമാറി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ അന്ന് ടൂറിസം ഇത്ര ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പോയാൽ എല്ലാം നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ SK പൊറ്റക്കാട് പോലുള്ള ആൾക്കാർ പോയതും അവർ ഭാവന അതിൽ കണ്ടതും അവർ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അവിടെ കണ്ടതും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. മോഡേണൈസേഷൻ അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ. അവിടെ എനിക്ക് ചെറിയ അനുഭവം, അവിടുത്തെ സിൻസിയറിറ്റിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടാനും പറ്റി. എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ മറന്നു വെച്ചു. ആ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോറിനറുടെ മൊബൈല് ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് അവിടുത്തെ ആള് തേടി പിടിച്ച് 2 റിസോർട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു.
അപ്പം അത്രയും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കൂടെ അന്ന് എനിക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ ഫോറിനേഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കഥകളിൽ വായിച്ച പോലെ അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യൻ്റെ നാട് ജപ്പാൻ, അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്. അവിടുത്തെ കൺട്രിയിലത്തെ ആൾക്കാരായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം അന്ന് വായിച്ചത് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. എനിക്കത് വളരെയധികം അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വായനയിലുണ്ടാകുന്ന യാത്രകളുണ്ടായ ഗുണങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായെന്നാണ് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറയാറുള്ളത്. വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തവത്തില് ഈ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ബാല്യദ്വീപിൽ കണ്ടു എന്ന് അല്ല അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയണത് ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മനുഷ്യന്മാർ പൊതുവേ നല്ലവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ നിറം മാറി എന്ന് വരാം. ഏതായാലും പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി ഇത്ര അധികം ബാല്യദ്വീപിനെ കുറിച്ച് അറിയും അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി. ഇത്രയും നന്നായി സംസാരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ജോസ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയാൻ, പക്ഷേ she is leading an educational institution, heading it, and she's seen the children പല ജനറേഷൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. and she's seen the world through books and through her എന്താ പറയണ്ടേ interaction with people. So let us listen to her words, and from the Amma's lips to the laptops നമ്മുടെ കഥകൾ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ about the transition you will be the best person to sum up. When you said Amma's lips, I think I should start with my own story as a grandmother. The stories I've been telling my grandchildren. And as Radha said, I grew up with Aesop's fable and bedtime stories, Grimm's fairy tales. So I can relate to that. And when my grandchildren, I love telling stories to them. And what I noticed when you tell a story to a baby, when I say a baby under 3, under 2, they just snuggle close to you. And the more deeper you get into the story, they get closer to you. And that is a feeling which nothing can, it's a very indescribable feeling or undescribable feeling. And that's what story does. Stories are so magical, and I'm sure that anybody here, everyone here, each of us will be influenced by some story or the other, your own story or our father's story. So my mother could tell me stories in English, but my father could not, and my father maybe was creating his own stories. Each of us are creating our own stories, and stories there is no time when it started or when it's going to end. It's as long as human beings are there, stories are there. So when Radha said about classroom stories, I would like to talk about boardroom stories. Because today, storytelling has become so relevant for therapy as well as for boardrooms. It's very effective, I believe, for presentation. Very effective presentations can be done through stories, or they say that stories are like emotion glue to your audience. So they will be, concentrating. You can just take them on if you can, weave the story in such a way that they get so attracted, they forget everything else, and they get so absorbed, and they come onto your side when a presentation is made. So that is the power of story. And stories is a magical tool. And it builds character for children, confidence, creativity, trust. All these things are built by stories, and it does not limit to children, even adults. Adults grew up with so many my favorite character was Goldilocks, and I used to love playing Goldilocks in the school, and I love Goldilocks. It creates so much of, you can weave magic around those characters. And of course, Aesop's fables, and children love animal stories. They prefer, the younger the children are, animal stories attract them more. This is my experience. And also animation. See,
the earliest animation we all could enjoy, I'm sure, is Tom and Jerry. Tom and Jerry's animation and their expressions, can these animations which is being done now, there is no expressions at all. Just a lift of an eyebrow expresses so much in a Jerry or a Tom. So animations, visual storytelling is effective. Absolutely. And but then when these children when they play all these Minecrafts and they are into all these kind of complicated stories and games. I just want to give one small incident about my experience with my grandchildren. They are 12 now, and I weave stories. I just let my imagination go, and then it like Little Lotta, Little Dot, and Richie Rich. These are the characters I grew up with, and I used to weave stories around them, and it just goes beyond any logic. They love it. They keep asking for more and more of those stories which has no meaning at all. Because they have already used their imagination, they are just flying with that imagination. And I think all children do that. When we are telling, whether it's a Nadodi Patagalayam, and the Patagalayam, when the children are listening to it with so much of concentration and also with so much of peace, I wouldn't say concentration, so much of peace, that they are drifting into their sleep with wings of imagination. Then they are just drifting, and that story takes them wherever they want to go. And I think I'll stop with this. Thank you. Thank you so much. And thank you all the grand families here. You have shared your magical moments in life and very valuable thoughts. And it was really, really entertaining, and it gave us a lot of information also about all those what you call the digital and about the transition that has happened. Anyway, thank you very much. Thank you, Meera, for conceiving this beautiful idea. It's really nice, and അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും. അതായത് എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിരുന്നത്, എവിടെ എത്തിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയോ അപ്പം കേട്ടിരുന്ന മൂല്യങ്ങളുള്ള കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഏറയുടെ ഒരു വരവായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Oh, the piper. And he is luring away the children with the gadgets. Look at all of them glued to the gadgets. Oh my God. What's happening? Will children even take up reading once again? What shall we do, Chechi? Now we can listen to Avanti Mini. She is the voice of the youth. And we invite her, the dais, to speak. Yes, just a couple of minutes more. We are coming towards the end of the program. Thank you so much for all your patience. Good evening to everyone. Before I answer the question, I'd just like to express my gratitude to Radha Ma'am and Meera Aunty for giving me this opportunity. Growing up, I was an avid reader. And that's many thanks to my mother for that. I would grab a book at absolutely any chance I had and just dive into a whole other world together. That ability that books had to snatch you away from reality was what truly made it fascinating for me. And that was until that spotlight was snatched away by what seems to be taking our world by storm, digital media. From sitting under a tree listening to grandmother's stories to scrolling through the text on a small rectangle, we've definitely come a long way in terms of how we learn, imbibe values, and pass on these fantastical stories of yore to those yet to realize its power. Regardless of how we've heard these stories, one thing is certain, and it's that it's brought up all of our upbringing. It's played a significant role in our upbringing for eons now.
But the problem is, we don't know if we can say the same about this generation. Because while their exposure to technology and the roles it plays in their lives is very important for them to keep up in a fast-paced world, children tend to rush through the moments in their life, and so they don't learn how to appreciate the little things, point question morals, values, and other finer things in life. However, all that seems to be changing as well. With the introduction of e-readers, podcasts, and YouTube channels that cater to a younger audience, children no longer find themselves missing out on some of, in my opinion, absolute gems of children's literature. From tales of the Panchatantra and Vikram and Betal to the stories of Percy Jackson, the Babysitter's Club, and even stories by Enid Blyton. The range of content we can find online, whether it be it in audiobooks or in animated videos, is nothing short of awe-inspiring. Moreover, digital platforms can make grasping a child's attention even more easier due to the diversity of tools that make stories interactive and flexible to a child's development. And honestly speaking, if any of us were given a chance between ink on paper and colorful moving pictures, I think we all know what we would pick. Having said that, while digital platforms have their obvious pros, they are also quite dangerous because much like its paperback counterparts, they also have those reality snatching abilities. Only problem is it's to a more dangerous extent. With there being virtually no supervision or filter online, there is a considerable amount of risk we take by allowing a child to access these resources. With online dangers on the prowl, waiting for just the slightest chance to catch a child off guard, it's extremely important to teach youngsters about the importance of keeping themselves safe on the digital platform. As a member of the youth of this generation, I definitely believe that digital platforms can do wonders in exposing the younger generations to a whole new world of knowledge and creativity, especially in the realm of literature. Despite its shortcomings that cause us to use these forums with utmost caution, we shouldn't use this as an excuse to cut ourselves off entirely from the online community. We must embrace it and really discover the diverse coverage that it provides us with on a variety of topics, especially in literature. In the words of the connoisseur of children's entertainment, Walt Disney himself, we keep moving forward, opening new doors and doing new things because we're curious, and curiosity keeps leading us down new paths. Thank you. Thank you so much, Avanti. She's a cultural secretary at Rajaji Vidya Bhavan, and she's a Sagala Kala Vallavi, dancer. She's a public speaker. She takes part in so many competitions. Thank you so much for voicing your opinion here. അവന്തിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന്തിയും അവന്തിയുടെ അച്ഛനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം വിനീതിന്റെ മകളാണ് അവന്തി. Please give a big hand to her. She voiced the concerns of the youth. Requesting all children in the audience, seniors, juniors, those who wish to join this revolution of digital and physical books. Listen to books. It's not necessary you need to have a physical, you can even have the e-books. Enjoy reading. So the choice is yours. What? The digital world or the book? The choice is yours. That's the ultimate message. The choice is yours. Thank you children, thank you so much. Thank you Rajiv. There is another, Sanju is there. Sanju? Yes Sanju, you wanted to say something? You don't know anything. The way we read has always been influenced by the advancement of technology. Very good. That's the message. Thank you so much. Thank you all. I add my thanks to everybody else's thanks, which has been happening all throughout the program. So, a very good evening, and I hope that's what we've all had today. And for this,
we have to thank all of you for responding to our invitation and being here this evening in such large numbers and varied generations as well. We thank our eminent panelists who shared their thoughts, their memories, and thought-provoking ideas as well. We thank the participants of this evening, our Little ones. yes, of course, our cohort of children, and our quintessential Amuma, underage as she was. And we also thank specifically Avanti, who voiced the ideas of today's youth.